Как ее запустить? Там все есть вроде. И пишет онлайн. Тут не пишет ничего. И тут в эфире пишет. Вот тут работает. Как это происходит вообще? Значок пропал, да? Все случилось. И зависло. Как все плохо.
Ютуб вообще умирает. Не удалось сохранить. Конечно. А теперь сохрани. Отлично. И он как раз перекрывает. О, аж свернулась. Ничего себе. До этого не сворачивалась. А, свернулась. Она вылетела, конечно. Вернется она. Зато мы в эфире. И это радует. Ах, как хорошо. Сейчас я свернусь, она опять вылетит, да? Не, пока живет. Так. Все. Можно поиграть, пожалуйста. Спасибо. Ginger,
That's what you need. A mouthful of the good stuff and you'll see the back of any seasickness. Oh, thank you for your support, John. Don't suppose you actually brought any ginger? No, I don't get seasick. Terrific. Don't worry, Sherry. We've almost arrived at Cordona. I can see land through the porthole. So much for docking by tea time. The captain seemed more interested in his maids than in his maps. Oh, is Sherlock grumpy? Cheer up. We're back where we grew up. It's exciting. What's changed? What's the same? Ugh. I'm starting to question whether the weeks-long journey was worth it. Travelling all this way, enduring this indignity simply to visit a grave. Even if it is my mother's. Ah, that's just Mycroft's nonsense, still rattling around in your head. Try to forget what he said. I have. I believe it was that this is a performative farce, a feeble excuse to avoid responsibilities, and that there was nothing to be gained from it. You needed to do this. Enough of the self-pity and doubt. So we're a little late. What of it? We'll retire to the hotel and visit her in the morning. It'll be worth it. Thank you, John. And if you want to notify the captain's wife of his indiscretions, I will not stand in your way. Oh, at last. I'm quite ready to get off this cursed boat. Come on. We'll go together. Hey, Sherry, come on, catch up. Yes, yes. Ну, такое себе. Опа! А когда я вчера заходил, тут другая стояла. То есть это все рандомно. Как он понял, что он пироман? Вот этот вот молодой человек, к которому можно подойти только сзади. Врач-пироман. Sherlock, don't get lost in this huge garden. Follow the sound of my voice. Серьезно? Так, а что там еще есть? Так, нет. Welcome to Il Palazzo de Lusso, sir. If you need something, sir, please inquire at reception. Хорошо. Зайти можно зайти. Welcome to Отлично. Il Palazzo di Lusso, sir. We just need your signature. Угу. О, вежливый, дружелюбный. Но это же администратор, он должен быть таким. There you are. Ah, Mr. Holmes. Yes, we have room 221 prepared for you. I see it was reserved for 2 people. Would you like a second key? Oh, no, I think we'll stick together. Very good. Rooms are upstairs, sir. Welcome to Very Cordona. good. Hurry up, Sherlock. I want to see our room. I hope there's a balcony with a view. Hurry up, Sherlock. I want to see our room. Погнали. I hope there's a balcony with a view. Чего они тут отмывают так усердно? Собирает гербарий. Да как он это узнает?
повариха. Что она делает здесь и моет пол? Повариха. Ты кто? Почему поварихи тут? Тут что, суп пролили? Поварихи. Повар. Вот это, наверное, вчера было. Ну, почти. Прикольно тут. Ну да, давай еще постреляй тут по башке ему. Светом. $221. А, то есть можно было тут подняться, да? Нет? Куда мне надо? Сколько народу тут? Чё все и тут сидят? Ага, вот I и ты. apologize, sir, but your room is not yet ready. Perhaps in the meantime you would like to relax in the foyer? Tonight the restaurant is offering a complimentary marlin ceviche to all our guests. Let's check what they have on offer. Perhaps in the meantime you would like to Понял. relax in the Ты чё foyer? так развалился? Tonight the restaurant is offering a complimentary marlin ceviche to all our guests. Говорить с ним нельзя. Он хотя бы посмотрел на меня. А если я буду фоткать, они не закончатся. Пленка. Журнал. Подожду пока. А, ты со мной ходишь, да? Let's check what they have on offer. Давай, это я сказал. Думаю, что-нибудь свое. Интересно, тут уже можно что-то такое замутить? А, этот вот стоит специально для нас, да? Hey, Sherry. Just our luck. Да, нам повезло. Осталось именно 2 штуки для нас. If seafood's not to your taste, everyone loves Benedict spatch, our poached eggs with hollandaise sauce. If seafood's not to your Да я taste, понял, everyone да, loves да, Benedict вообще. spatch, our poached eggs with hollandaise sauce. Могу сесть. Не могу. Тут гадалка сидит. И шар пропал. Оп. Его видно, его не видно. Он все сам будет делать. Все двери открывать. А, вот тут есть это. Плакат. A medium, John. Haven't we been through this already? Come on, it's not like we've got anything better to do. Оп, сразу, да? То есть этого ждали.
Excuse me, sir, but I believe Mr. Galich is conducting a séance at the moment. Perhaps you'd care to have your portrait drawn while you wait? Why? Pardon me? Why should I sit for a portrait? Sir, it's art. It doesn't need a why. It is its own justification. All things require justification, be they objects, systems, or beliefs. How about art as the lens through which we see the truth of the world? That's backward. Truth is not subjective and not complicated. It's just the truth. It either is or it isn't. You do not need a lens to see it, just an open mind. Ha! That seems rather close-minded. Truth, like beauty, is in the eye of the beholder. So tell me, what do you see? Mediocrity. Жесткий. Come now, Sherry. What did he do to deserve that? The servant mentioned ceviche at the Прям bar, как я. Sherry. You should grab us some, and I'll find us a table. I'm starving. Так я с радостью бы взял нам еды. Okay, time to check if John found us a nice table for the evening. А вторую If нет? seafood's not Да, your taste, конечно, конечно. everyone loves Benedict spatch. Our poached eggs with hollandaise sauce. О. Некромант. Сразу я пожрать пришел, тут некроманты сразу. Вампир. Это серьезно? Почему я туда пошел тогда? Sherry, I'm over here with my new Ursine companion. Cordona's even quieter than I remembered. It's going to be a long evening. Ah, come now, Sherry. What say we amuse ourselves with a little game? What were you thinking? Oh, promise me it isn't nonsense. After being cooped up on that boat, I am itching for activity. No. As you can see, someone left a cane on our table. I simply thought you could identify its owner. Ah, so it is nonsense. It'll take me a minute, John, at most. Well then, you can deliver it to him as well. Deliver it to him? Then what are the staff here for? Aesthetics? Stubborn, Sherry, too stubborn. You wanted something to do. Slapping oneself in the face is also something to do. That doesn't make it worthwhile. But all right, let me take a look. The cane is made of ebony, it's worn uncared for, and bears the scars of numerous hits. A crest depicting a bulb of garlic in a meadow, perhaps the Fielding family or Meadows, or Craven, from the Old English name meaning garlic place. The hand grip is a head of a golden Javanese statue, probably stolen from a temple. The dents suggest it has been used as a bludgeon. This cane is an expensive and ostentatious weapon. Its owner must be vain, volatile, and of noble English blood. Take it with you, Sherry. Let's return it to its owner. All right. I hope you noted down your observations in your casebook. But how are you going to find this nobleman? The cane itself is not enough. I may have to ask other guests if they saw who was here.
Закрепить. Вот. Теперь мы что? А, вот теперь она тут висит. Отлично. А, и это... Да. Обучение. А, оно не пройдет, да? Пока мы не сделаем что-то. Вот ты по-любому что-то знаешь. Только подойти к тебе. Would you like a drink, sir? Очень, конечно, да, прям вообще. Would you like a drink, sir? А, кто сидел здесь, да? Ну так, ну вот сидит он тут. Давай тебя спросим. Pardon, monsieur, but I am not in the mood to talk. Ох ты какой важный. May I ask for your assistance? Of course, sir. I'll tell you everything I know. Он говорить не может, да? Ну ладно, это мне же лучше. То он там начнет быстро говорить, а я даже не успею прочитать. Well, even with your keen senses, Sherry, I doubt you'll find the cane's owner on your first try. And would you be confident enough to bet on it, my friend? Why not? Let's see how good you really are. Can you satisfy my curiosity? I can't help you with that, sir. Someone left their cane at my table. I suspect he will want it back. My apologies, sir, but I wouldn't know how to identify its owner. So the simplest option ended in failure. That's irritating. No, what is irritating is you trying to break the rules of my game, Sherry. Don't be so lazy. А, он тут все за мной ходит, думаю, этот голос как будто не его, но его в голове. А он просто сзади ходит и все время разговаривает. Моряк, ты моряк? Он же Ватсон. Are you able to help me? My dear fellow, you're talking to the right man. Hey, Sherry, don't we now have the perfect excuse to visit the seance? I'm just going to give the cane to its owner. You will not persuade me to take part in this show. Не хотел с ноги влететь. This hotel, this island, it's full of thieves. First my cane, now the diamond. Воруют все, говорит. Take your hands off me! Do you even know who I am? Hey, boy, that's my cane. I get that a lot. It's a very common design. What? No, that's a custom-made. A joke. A joke. It was left at my table in the restaurant. I thought it deserved to be returned. Well, I'll be... It is rare to encounter a straight-fingered true penny these days. What a gentleman. But I must ask, how did you know I was the rightful owner?
А, я могу... А, вот так надо, да? Мгм. Ну вот, то, что он кого-то бил, это как вообще относится? Вылечить печень. А что у него с печенью? Ага, уроки бокса. И он их решил применить. А, мне еще надо выбрать. А, и тут, ну, так это сейчас... О, это настолько будет долго сейчас подбирать каждому. М. М. Как сложно. Наверное, он царит деньгами. Simple deduction. Your cane told me everything I needed to know. I was after a strong, middle-aged man with a keen interest in adventure, noble blood, and affection for strong drink. And if one were to go further, one may even be able to extrapolate your name from your heraldic symbol, Lord Craven. Marvelous. Simply marvelous. That's me, Lord Andrew Craven. You are the real medium. You hear that, Emma? Well, you found my cane. Perhaps you can locate my diamond, too. Yes, you should do it. It will be child's play for you, Mr. Holmes. And if a child can do it, then I'm sure the local police can suffice. The police? Why bother? I know this harlequin stole it. The only question is, where is it hidden? Fine. Give me my stick and I'll resolve the matter myself. This thief almost confessed after a single punch. I suspect a beating may result in answers of questionable veracity. Fine. I shall spare you and he the trouble if you first answer me this. Что, избавлю вас от хлопот, если что? Так, а если мы нажмем одну, то пропадет другое или нет? You insist the medium robbed you during the seance. But what occurred exactly? Ah! It was a dirty trick. We were sitting here in the dark, chanting and holding hands as expected. Then something began to appear from the medium, like a cloud or a bubble. The swindler called it ectoplasm. Ah, yes. Common in the spiritualist trade, and quite the spectacle. Indeed, perhaps too much. My beloved Emma screamed in horror, and I stood to defend her, attacking that cursed ghost. How brave. But my hand hit nothing. The medium jumped away from me, and Emma fainted. I lit the candle, and the diamond was gone. How does a priceless diamond become the subject of a seance?
It is an unusual accoutrement. Emma wished to speak with its former owners. My grandfather told us it belonged to a Rajah, an Indian king. So you were summoning long-dead Indian royalty and, pray tell, you were expecting him to converse in English? To be frank, Mr. Holmes, I don't believe in ghosts. But Emma was fascinated by the idea of meeting a real king, even a dead one. Well, a crown is a crown. Can you describe the stone itself? A yellow diamond, not less than 100 carats, and perfectly egg-shaped. There is not another like it. Stay here, and don't touch anything. I'm going to investigate further. Don't fret, I'll be keeping a close eye on this thief. There are light traces of rouge on the edge of this wine glass. Half a glass of Balblair Scotch and the remains of a Paul Aranaga cigar. What else does a gentleman need? This must be the ectoplasm. Too bad there's not enough for a proper chemical analysis. Ectoplasm. The ghost was here, Sherry. Что, майонез? Вот же еще есть. Понятно. Так, обратите внимание на малозаметные детали вокруг вас. Если где-то нарисован белый круг, можно рассмотреть это поближе. Дружелюбный. Надо с этими разговаривать, да? This hefty chair has nearly broken after hitting the wall. One man even lifted. At Cambridge, I was captain of the rugby team. It was no place for weaklings. Thank you for helping us resolve the situation, sir. А не ты ли его забрал? Thank you for helping us resolve the situation, sir. Он что, всегда будет так делать? What happened here? I don't know. The ghost. I summoned it as usual, but then it all went wrong. The lady screamed and pointed at Lord Craven. And there was a shadow. Such a mystical force. It terrified the lady. And it must have taken the diamond. Who else could have? Да, конечно. Do you feel the presence of any supernatural entities at the moment? Are you joking, sir? My nose is broken, this maniac wants to kill me, and you're asking about the spirits? I suppose this can wait. I will investigate, and the culprit will be identified. But the stubborn brute Lord Craven blames me right now. As if I could do something like that. Perhaps you can reason with him? Please? Ага. Так, и что тут будет? Кстати, да, надо с бабой поговорить. Может, от окна там что-то отражалось? И что? Я сейчас нажму, и что будет? Типа нужно выбрать.
И что, это правильно или зацепки? Заключение. Пока не понял, как работает. Ну ладно. Вот с Pale тобой. skin, quickened pulse, unsteady breathing. She's barely conscious. The feebleness of women. Really, Sherry? Poor thing. Quite a display for the tremulous visitor. How can you not love this stuff, Sherry? It adds so much atmosphere to the room. I didn't take the diamond, I swear. Thank you for helping us resolve the А с ним situation, не sir. надо поговорить? Нет, нормально все. Ooh, I love the ambience. Nice and creepy. Find the stone, Mr. Holmes, and quickly. Я не понимаю, как. Никакого ни обучения, ничего. Просто иди и делай. Вот. Вот. Выберите текущее дело, выберите улику, совместите ее с нужной уликой. Или появится новая улика. Найти логическую связь. Ну такое было, но... Да, что ее? Она никуда не идет, никуда не двигается. Так мне можно выйти, оказывается. Я думал, тут все в этой комнатушке. Да. Здравствуйте. И с тобой нельзя говорить, конечно. Кто ты такой? Ты вообще прозрачный человек. Как он узнал, что он вяжет из морских водорослей? Как? Что это такое? Как это можно узнать по человеку, курящему в каком-то там во дворе? Я не могу в воду зайти. Тут ничего. И куда идти-то мне вообще? В самое дальнее место идти. То есть вор уже убежал? Или как?
Так, а подожди-ка. Нет, нельзя это взять. Оп. Так вот, я нажал, и вот сюда наведешь, и ничего нет. Мы уже посмотрели. А, прям вот так надо. А, вот так The надо, да? diamond was placed on О, the table so спасибо. that all participants could reach it. Вот караты определил по этой штуке. Да уж. Это сильно. Мы нашли 4. И 5. Thank you for helping us resolve the situation, sir. I didn't take the diamond, I swear. Was this covered on purpose? О, Of course. It is very dangerous to leave a mirror exposed during a seance. The spirits may become enraged. Or someone may notice the trick they should not see. да. I wonder what this mirror could have witnessed. Quite a display for the tremulous visitor. Find the stone, Mr. Holmes, and quickly. I didn't take the diamond, I swear. Ну это же совершенно другое, наверное, да? Штуки это как стрелочки. А нажимаешь и все. Все закончилось. Ух ты как. Тук-тук. Are you able to help me? О, можно I говорить с can't ним, help ничего you with себе. that, sir. Я May I сказал, ask for your assistance? I can't help you with that, sir. ты можешь. Everyone's looking at us, Sherry. You sure you know what you're doing? А, типа можно его Is задолбать? this familiar to you? I Ага. can't help you with that, sir. Can you satisfy my curiosity? Excuse me? What? I'm not sure I know. Time to check your who, what, and what, Sherry. Who are you asking? About what? And dressed as what?
Ну серьезно, я же нажимал туда. И что? This brooch is old and cheap, but the moth design has its charms. Ah, seems like you're ready to delve into your mind palace. Да, блин, I'm как sure you'll это... make some good deductions. It seems there may have been an unexpected visitor outside the window. Ah, I hope it was the ghost of the Raja. А красное это что значит? А, типа, одно правильно, другое нет? Или что? Одну можно заблокировать, а вторую нет? И что? Я все равно еще не понял, как это использовать. Вот тут нет красных никаких. Вот одну заблокировал, выбрал совместить ее с нужной. Ибо вот я вот эту сделал и нажал сюда, но оно не нажалось. Нет. Я делаю вот так и типа второе не подходит. Мы ничего не выбрали, все то же самое. Угу. Это же прекрасно. Чудесно. Великолепно. А что, так можно было? А, вращать так. Я, по-моему, что-нибудь накинул. Очки какие-нибудь. Усы. Что-нибудь. Лицо можно ему накинуть? Вот это. Я так понял, тут можно будет маскироваться. Нормальная тут карта такая. Есть где побегать. Интересно, тачка будет? Да какие года вообще? Улики найдены. И дальше. А вот это вот я. Гранд-сарай. Ooh, I love the ambience.
Nice and creepy. Find the stone, Mr. Holmes, and quickly. У меня нет улик. И мне взять? Могу взять улику? Где? А, я взял ее, в смысле? А где же она? Где же мои вещи? Да, наконец-то. Что-то, что? Каблучок, здравствуйте. This looks recent. A shoe with a broken heel will surely leave scratches. All right, John. Do you Она think a ghost could закричала. leave this footprint? Нормально, то, что хочу. I'm reserving judgment. Use your keen eye to follow the trail. То есть тут была баба. Это закричала, увидев ее. И та сломала каблук от испуга. Я что, следы вижу? Нет, это листья. Ладно, смотри у меня. Может, она этот Человек-паук. Она там и скакала. Вот эта полоса — это ее движение? Да. Ну и где вот этот? Вот оно чё. Да, Size 4 with a здравствуйте. broken heel. И он один тут стоит почему-то. Size 4 with a broken heel. Ну, дальше чё? А, нужно вот так сделать, да? Rose D'Amour. All the maids in the hotel wear this exact shoe. So, definitely not the ghost of a Raja. Unless... No, what a shame. Our witness was a nosy maid. Searching the entire hotel could be difficult. Perhaps the other maids can help us find her. Ты чё тут сидишь? Ты в воде только что ноги мочил. А они у тебя сухие, и ты сидишь тут. This reminds me of the fairy tale, Sherry. Will you find your princess? Да, есть такое. Тут все, да? Мы теперь будем искать таких горничных. О, поговорить с тобой можно, да? Можно поговорить. Здесь что, надо прямо вот в лицо тебе тыкнуть? Do you know anything about this? I have nothing to hide, sir, but I've never heard of this. Слышу, как ты можешь слышать, если тебе показали, нет? Вот здесь только что была. Я ее запомнил, да. Вот ты так и осталась, а та пропала. May I ask you something?
Oh, yes. I can tell you everything, sir. Как раз возле моего номера, да? Нет. Или да? Finally, there you are. One would think a maid would be easy to find in this place. I'm sorry, sir. Do you need more towels? No, no. You are the maid who saw the ghost in the seance room, yes? How did you know? Simple. You changed shoes after breaking a heel while fleeing the scene. I'm sorry, sir, but if I may ask, who are you? И что же делать? Как это повлияет на дальнейшие наши происходящие действия? A precious diamond was stolen during the seance. Lord Craven entrusted me with its recovery. I'm sorry, sir, but we are forbidden to discuss the private matters Ах of ты our guests. какая! Are you also forbidden from peeking into private rooms, Miss? Saletta. Lucia Saletta, sir. Tell me, Miss Saletta, what would your manager say if he knew you were spying on guests? Oh, please, sir, don't tell him. I have a family. I need this work. I won't, but only if you answer my questions truthfully. And don't play coy. I can tell. Describe what happened during the seance. A lady and two gentlemen were sitting at a table, touching their hands to something. The medium started to whisper and chant, and a ghost appeared. A ghost? You're confident? It was unearthly, sir. It grew from the medium's chest. A glowing cloud or a bubble. I pressed closer against the window to see better. And the lady saw you? How did you... Yes! She screamed and pointed, so I hurried to escape, and I broke my heel. But I did see the ghost. A sickly, evil thing. And that's all you can tell me? Did you see any of what happened next? The medium, Mr. Galici, he was doing something with the ghost. He grabbed at it like he was trying to catch it. And then I ran. I suppose I should be grateful you endured these horrors for such a long time. All right, I have your account memorized. Good day. Oh, you scared the poor girl, Sherry. Did she really deserve that? We all got what we wanted. She talked. I stay silent. Oh, let's get back to the crime scene. I always love seeing you explain simple things to simpletons. Oh, let's get back to the crime scene. I always love seeing you explain simple things to simpletons. И чё, вот этот звук будет теперь гореть, звучать? Я не вернусь сюда. Lady Craven retired to her room to rest. Lord Craven remained here until the staff в reported смысле? that the medium was locked in his room. Да, все делись. Вжух. Мы все нашли. Ага, вот так вот, да? Ага. Так вот, да? Ага, вон она стоит. Теперь надо все воссоздать, да? Что мы сделали? Он здесь сидел. Не сработало. Так. Мне кажется, он сидел здесь. Да, так и было. И, да, вот как-то так было. Так, а дальше что? А что, еще можно что-то? Нет? Ну все тогда.
It all began when the lady Подтверждаю. screamed and pointed at the window. Lord Craven jumped up, ready to face anything, ghost or human. The medium shrank back in dismay. He was not expecting such a reaction and had to quickly hide the ghost. The lady was the only one left touching the diamond, at least until she fainted. Amazing. It's like you saw it with your own eyes, sir. Oh, I forgot that you were here. I guess I should discuss all of this with Lady Craven. The Cravens are upstairs in room 226. It is one of our finest suites. If the lady was touching a diamond, then she would have felt the ghost take it. What do you think it felt like, Sherry? A jellyfish? Как раз вот она нам нужна, и она не в состоянии быть нужной. Lady Craven is not who she... А чё замолчали? Я слушаю. Lady Craven is not who she seems. Remember her behaviour in the hall. Lady Craven is not who she seems. Remember her behaviour in the hall. Я не знал, что делать. Lady Craven is not who she... Не знаю. Причем тут повар? Ладно, сын, да, хорошо. Lady Craven is not who she... Нужно продолжать. Lady Craven is not... Не, пока я не понимаю, как это все. Ага. Ага, то есть это вообще она может быть? А мы тут ходим, бегаем, а она не в себе. Мы ничего не можем с ней сделать, поговорить. Ух ты. You're here, at last. I didn't do that. I swear, I found her this way. Well, I did have some questions for her, but it seems I've arrived too late. Now it's a matter for the police. Mr. Holmes, you said it yourself. They're children. They'll only make things worse. You promised me you would investigate. Investigate a theft, not a murder. Fear not. I will tell them all I've uncovered. Please, help me. The police will surely accuse me of Emma's death. You were the only one who can find the truth. Fine, but only because it's slightly more interesting than the walls of my room. Tell me what happened. Look, after you left, I waited in the seance room until the servants locked up Mr. Gallici, the medium. And was your mistress there too? Oh, so you know?
I suppose I shouldn't be surprised. Regardless, the staff took Emma to her room. She was still feeling dizzy. So you didn't follow her. Interesting. Is Mr. Galici still being held, and where did the servants secure him? He's in room 225. But that pigeon-livered man at the reception desk refused to give me the key. Well, I will have to visit reception myself then. Perhaps he will listen to reason. Where did you go instead? To the bar. It had been almost an hour. I see. And how long did you stay? I partook of a well-earned whiskey or two before retiring upstairs. Ask anyone there. Now we arrive at the tragedy at hand. So what transpired after your detour to the bar? I headed up to my room to find Emma on the bed. I didn't pay her much attention at first. I was still preoccupied with that damned medium. But when I realized she was silent, I drew closer and discovered she was dead. What's more, the diamond lay right there beside her. Oh, well, that is splendid news. Splendid? The return of the diamond will be cold comfort if I live out my days in a jail cell. You must help me. Let me see what I can find. Barely an hour has passed and you already have yourself a murder mystery, Sherlock. Why am I not surprised? Ну так, конечно, да как? Когда бы не интересно было. Только что вот так началось, потом сяк. Туда-сюда, обратно. Someone was not happy with his post. Someone was not happy with his post. Aha, a neat hiding place. Why would she conceal all of this? This ring looks out of place among the others, and the design is familiar. Several £1,000s, that's quite a fortune. Virtus audacta sapit, courage tastes bold. A unique family motto. Fard Rouge Calomel Mascara, a real altar of beauty for the travelling temptress. The mystery deepens. A victim with a checkered past and poor taste. Strangled with bare hands, judging by the bruises. Так и все-таки, может, это медиум? Он же мог, раз его сейчас нигде нет. Как яйцо Фаберже. This must be the missing diamond. A tremendous specimen, now forever tainted.
Strangled with bare hands, judging by the bruises. Можно Everything was двигаться, tipped out of the оказывается. bed as if it was searched. Do you think she stole the stone? It's certainly possible, but we won't get her confession now. Well, there is a professional medium right next door. Кстати, да. Который... Ее задушили, но алмаз этот не взяли. И... В чем тогда вообще суть, непонятно. A remarkably simple lock. Прям неожиданно, да? А и нам не открыть его, да? Ух, сколько тут. Не. I am needed elsewhere. Это еще рано. Так, вот сюда бы можно было. Вот. Ого. Пошло-поехало. И что же у нас тут? Ничего. Так, и что вот это нужно? Куда-то как-то тыкнуть. Так. Брошь в виде мотылька. А потом кольцо. Где кольцо? Кольцо. Кольцо. Вот. И вот так вот тыкаешь. Все. Хоть чуть-чуть понятно. Конечно, у них есть что-то общее. Вот. Понятно, тут ничего нет. Так, опа.
понятно. Мысли я не выбрал, я ничего не выбрал. Все хорошо. Так. Так. Это правда. Так, пока что так. Но нужно найти. Подожди, о, 25. Чё у них за балкон там такой? Закрытый от всех. Give me the key to Luca Galici's room. I need to talk to him about the events of the seance. I suppose you are an impartial outsider. All right, but please do not give it to Lord Craven. We do not want to see our reputation damaged further. Awkward. They still don't know what a nasty surprise awaits upstairs. Hush. No need to cause another ruckus. The last thing we want is the police to come meddling. Вам мне дали ключ. Как мне это понимать? Что я с ключом? Someone is making the most of the stay. Tools Blame the and man? accessories I'd say for not ordering masterful enough. prestidigitation. Or weapons and defenses Чё ты against там visitors делаешь? from the great beyond. Он как будто бы его не существует. Он просто типа делает, что хочет. Он как призрак сам. Идет себя, садится там где-то, там музычку играет, что-то. Как будто бы это вот в голове у него он болен. А, кстати, да. Они же вот там, за этой. А он мог вскрыть, конечно. A familiar substance. It's the ectoplasm that stained the seance table, but this time there's enough for analysis. Здесь ее достаточно, говорит, там было больше на столе, чем здесь в пузырьке в этом. Он совсем не в курсе, да? О, пропал. Do you always travel with your books, Mr. Galici? I do. In my line of work, one needs resources available to help deal with the unpredictable and unworldly. I'm afraid I can wait no longer to hear your account of the seance, Mr. Galici. So please, tell me what you saw. Lady Craven wanted to meet the spirit of the Raja. My conjuration was successful. Perhaps even too successful. I am sure the spirit was the only one who could have taken the diamond. Lord Craven needs to leave me alone. Do you think the police will believe you? Of course. I didn't take anything, and spiritual phenomena are beyond their control. Or should I summon the ghost again so they may attempt to handcuff it? I think I would prefer to begin my investigation in the physical realm.
уже интересненько. Становится. Пальцы умелого вора. Ловкий в работе. Ага, тюремные татуировки. Я даже не знаю. I have shocking news that changes your situation entirely. Oh, no, wait. What am I thinking? The spirits will have told you this already. I'm not in the necessary state for summoning. The spirits prefer clarity of mind and soul. Я не угадал. Please, tell me. Lady Craven died in the very next room while you were in here. Did you not hear anything? What? How? In fact, I did hear noises. That Craven is a very loud man, but I never thought he would do that to his wife. Well, you claim to be a medium. Perhaps you could ask her spirit why. What? No, it's too dangerous. Oh well, at least I can make the dead talk. Those scratches on your hands look rather painful. What happened to you? It was those savage servants. They were so rough bringing me here as if I was trying to escape. When I'm free, I'll demand compensation. Вот эти звуки тоже не понял. Они говорят о том, что он все-таки знает или не знает. Что я не угадал. Уберите улику. Ну вот, типа, кто-то ему пишет, что удалось. Но не знаю. Sorry, that's beyond my expertise. Sorry, that's beyond my expertise. Sorry, that's beyond my expertise. Чё, мне Sorry, that's все beyond потыкать my надо? expertise. Sorry, that's beyond my expertise. This object simply isn't resonating with me. Sorry, that's beyond my expertise. That's a remarkable pin of yours, Mr. Galici. Does it have any meaning? The butterfly? Oh. It's a reminder of a time in which I was truly happy. What a coincidence. Lady Craven had a ring with the same design. A coincidence indeed. I suspect it is a common theme in jewelry. Да что ты говоришь?
вдруг это неправильно? Он мне так легко дал это сделать. Вот. Вот теперь можно вот так сделать, да? Можно прям 2. Да, мог. Очень даже мог. Оп. Ага. Оп. Ага. Оп. Ага. Так, и ничего не понятно. Так. Ну, скорее всего, он ее мог убить. Потому что там это самое. У них одинаковые мотыльки эти. И все могло. Ну, типа, они знакомы давно. Когда-то там любили друг друга. А тут он увидел, что она с другим. И алмаз этот еще тоже тут не пойми зачем. И он такой, ну раз ты не со мной, то ни с кем. И алмаз поэтому не взял. Ну, по-моему, логично. Так. А если так, то что у нас тут появляется? Вот так, да? А тут? Так. И что, к чему мы приходим? Ни к чему. Надо еще что-то найти будет. Видимо. Журнал. Вот. Вау. Так, что это? Это куда нужно? Так, что происходит? Доступные реагенты. Удалить, разъединить. Бросить, пропустить. Так, вот эту мы берем. Вот эту мы берем. Делаем вот эту. Да уйди ты. Так, и что получаем? Я ничего не понимаю. Вот 2 входит, 1 выходит. Вот все правильно, давай. Сбросить. Так, мы вот из этого должны получить вот это, да? Вот мы берем вот это. Вот мы берем вот это. Вот мы берем вот это. Связать мы берем вот это. И берем вот это. Что мы должны получить? Мы должны получить вот это. Правильно?
Все равно непонятно, но... В чем смысл этой мини-игры? Непонятно. Опа, а куда все делать? Да, был в комнате. Так, а тут что? Чего? My faith in this medium has burst, just like a rubber balloon. Do you realize just how dangerous it is to hold phosphorus in the mouth? I beg your pardon? I'll bet it makes your rubber balloons glow impressively in the dark, but you'll regret it when the hypertension and vomiting sets in. You mock my talents, sir. You shouldn't be so flippant about things beyond your earthly understanding. How ignorant one must be to compare a spirit's ectoplasm with balloons. It was merely a word of caution. We both know how match factory workers look after several years on the job. This is all just a big misunderstanding. The spirits confirm it. This is all just a big misunderstanding. The spirits Говори там еще. И все? Мы дальше не двигаемся? confirm it. Ну, я не понимаю, кто из них, кто виноват. Ты что скажешь? Always take me to the best of places, Sherry. Да он реально, он как будто дух какой-то. Сидит АФК просто. И никто его не видит. Нет, уйти. I am needed elsewhere. Да, ждут. И он уже тут. Как он так делает? Может, ты взломал? Может, ты So виноват? young and so dead. Another mystery to investigate, my friend. Ну, по рукам не видно, чтобы она его царапала там. Ну, хоть как-то. Вроде да. Чего они открыть не могут эту дверь? Вау, даже добавили. Пока я вижу. Это я затылок вижу его. Вон она. Из-за того, что камера видит, то и видит. I doubt I can help with this. Do you recognize this ring? Should I? It's a third-rate piece if ever I've seen one. I'd never buy something like this. Did you ever see Miss Emma wearing it? No. And why should she? I gave her enough jewelry that she could wear a superior ring every day of the week. Stop wasting time. The murderer is getting away. Get to the point, Mr. Holmes. Get to the point, Mr. Holmes. I found these jewels secreted away. Are you familiar with them? Ah, it cannot be so. That deceptive wagtail. How could she do this? That sounds like a yes. These items were supposedly stolen from us during our trip. I must have spent hours reporting it all to the police. And it turns out she had them all along. The trollop. I'd kill her myself, was she not dead already? Как интересно. И что нам это дает? Ну, обокрала она его. И он бы ее... Ну, он сейчас... Ну, не знаю. То есть только при таком раскладе оно появляется. И что, можем ему такое предъявить?
Do something about it, Holmes. I did not do it. You know that. Ну, не знаю. Ну, не So знаю. young and so dead. Another mystery to investigate, my friend. Нормально у тебя там задралась. Ого. Поправь свои эти одеяния. Цепочки нацепил. Да ты надоел, ты как это делаешь? This is all just a big misunderstanding. The spirits confirm it. Что делать? Что дальше делать? Не пойму. Надо теперь этих найти, кто его тащил. Блин, мне бесит, что у него поломался пиджак. А, ну, наверное, этот знает. Ты должен знать. Such a shame that Inspector Placido vanished. I'd feel much safer with him handling this. Such a shame that Inspector Placido vanished. I'd feel much safer with him handling this. Now you're in your element, Sherry. The Cravens are upstairs in room 226. It is one of our finest suites. Классные разговоры. Это как Sims. Вот там также разговаривали. Sorry. Maybe a guest noticed him. Что за вопрос? Вот ты так сидишь тут хорошо, да? Хорошо тебе. А, ты нам помогал, да? Но ты не поможешь больше. Pardon, monsieur, but I am not in the mood to talk. Да, мутато. Я до сих пор не могу в свой номер попасть.
This painting looks authentic, but it's just a talented imitation. А, вот она куда делась. Так, что делать? И тут никого, конечно же. This is all just a big misunderstanding. The spirits confirm it. This is all just a big misunderstanding. The spirits confirm it. This is all just a big misunderstanding. Так, да, что? Тайник. Описание. Это мы сделали. Ну, хорошо, мы ее создали. И типа она правильная? Как мне узнать, правильная она или нет? I did not do it. You know that. Я знаю, что это ты. Или не ты. Do something about it, Holmes. I did not do it. You know that. Что делать? Что мне делать? А, тут еще есть. Ничего себе. А я как оно так? Я тут даже с этим... С тепловизором ходил. Как он называется? Япона. Может быть, Люпена? Так. 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 Так.
Do something about it, Holmes. I did not do it. You know that. This is all just a big misunderstanding. The И spirits что? confirm it. И что? И что? Что? Ну, я здесь был. Дальше. Что у нас? Вот у нас две таких штуки появляются. Вот она. Ахаха. А вот так что скажешь? This is all just a big Какие духи ты? Ты чё? The spirits confirm it. Ты нормальный? Так как? Кому мне подойти? Как мне разобраться? Кто виноват? Do something about it, Holmes. Да вы I did not надоели. do it. You know that. Тут уже ни одна кнопка не помогает. Ага, вот так вот есть, да? Ну, а вот правильно ли это? Вот так еще можно. Она либо вот здесь, я понял. Да, теперь оно вот так, это по-любому. Оп, 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 оп. Сразу как все, да? Ага, опа. Можно полегче. Ага, и тут ничего не происходит, да? А если вот так? А если вот... Вот. Ну, то есть сюда оно ничего не выходит, то есть только сюда выходит. Ну ладно. Ну, допустим, да, поверим. То есть в итоге все равно вылезает вариант, что он был. Ну мы по музыке поняли там, да, понятно, что он был там. И он был. Еще раз его не посадят, его типа казнят. И что нам сделать? А дальше, если мы его сейчас казним, вот это, то мы его дальше не увидим. А если мы его оставим, мы его еще увидим. Он нам сможет помочь или нет, или что. Но никто мне не подскажет. Правильно? Правильно.
То есть мы его просто отпустим, он свалит. А так мы его... А, вот да, тут. Я даже не знаю. Ну... Все, типа, красное плохо, да? А, о, можно изменить. А тут что? Тут красное. А, пускай бежит. В смысле? А я разве не тут был? Luca Gallici, I know you murdered Lady Craven, and I can prove it. That would be a grand story for the newspapers. But where's your proof? I was locked in here and could not hurt a fly. As for the motive, it's obvious that you deduced that Lady Craven was the real thief. Of course, it helped that this was not your first encounter with Miss Emma. I am... I don't know what you're Как мы можем верить? Мы ее придумали. Как в смысле верить? I think the police will easily find the proof when they browse their archives. Yes, the locked room. Good of you to mention it. I inspected the door between the rooms, and the lock on it is piteous. You could open it with a penknife. So I am now a burglar, as well as a thief and a murderer? Your wrists are bloodied, and there's no way a servant's manhandling could cause such an injury. It was Lady Craven as you strangled her. You are fantasizing, Mr. Holmes. It is done, Luca. You will be arrested. Your best strategy now is to confess and hope your reasons were justified. I don't know how you figured it out. But yes, I killed her. I had to. This woman could not get away with ruining my life twice. Twice? I knew Emma before she was a lady. I mean, she pretended to be noble back then too. But only so our gang, the Moths, could steal from those snobs. She betrayed us, stole all our money and disappeared, leaving us to rot in jail. I was young. I spent 3 years in that hell. And tonight, she tried to set you up again. Did she recognize you? She didn't. I came to her afterwards, pleading that she drop this farce, but she laughed in my face. I just remembered my time in the clink, all I suffered while she indulged. And I grabbed her throat. О, то есть тут можно, да, изменить или что? Я же уже выбрал вроде. Не, ну так хоть да, так хоть. You already suffered at Miss Emma's hands once. I'm not convinced you deserve to suffer again. I can't help but notice the window latch seems faulty. Perhaps I should leave you here alone and fetch someone. I'm afraid it may take me some time. Oh, thank you. Thank you. The police won't notice your disappearance immediately. Run, leave Cordona, and try to lead a decent life. I won't forget your kindness. I owe you everything, Mr. Holmes. Stop wasting time. Run. Run. Open the door, Mr. Gallici. Don't make it worse. Не та песня заиграла. We know you're in there. Гол стучит. Why are you dawdling? Step aside. О! Я мастер-фломастер. Тихотошный тип. О!
Не, на этом все, надо заканчивать. Это слишком тяжело для меня. И слишком тупо. That was too much fun, Sherry. I'm buzzing. Buzzing. Wasn't it fun? A woman died, John. I was too slow to the truth, too hesitant to intervene. How can you... Oh, lighten up. Those people made their choices. If you swan about with a diamond in your pocket, that's what happens. Wealth is a weakness. So we must blame those who covet it. With enough money on the line, Sherlock, a man will do just about anything. Even murder. And then we get to solve it. I suspect you perhaps cannot grasp the true horrors of mortality, John. Oi, I am aware of my perilous existence, thank you very much. I must admit, even if the outcome of the adventure was imperfect, there was some pleasure to be had in the puzzle. Well, Cordona seems more depraved and decadent than we thought. I bet you'll get another chance. A bet, you say? A figure of speech. Just a figure of speech. Damn. Well, take one last look at the view, then we must be off. It's time to do what we came here for. И ради чего мы приехали? Ух, закрыто. Вот я же говорю, что он воображаемый. Я же сразу это понял. Вот, ну, это единственное, что я понял, конечно.